mage sita rakshastana natito love palko Jesus nisa adno sari kalbonu mage sita rakshastana natito love palko Jesus nisa adno salina priti ai mata priti ai devindunge abhimukhaye. First of all, thank you so much for having me. I'm currently located in Australia and it's 6:20 a.m. I've got two little girls. One of them is 18 months old and the other one is 3 years old. So I'm very busy. මම ජෙසිකා කොලින්ස් මම ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් මාස 18යි තව එක්කෙනෙක් අවුරුදු 2යි ඇත්තටම මම ගොඩක් බිසි yeah So part of the reason why I love meeting people from across the world and seeing new faces is because I really believe that we are one family in Christ. මම ගොඩක් වෙන රටවල ඉන්න එකම හම්බෙන්න ප්‍රධානම හේතුව අපේ සේවාවන් වලදී මම එකක් විශ්වාස කරන අපි හැම කෙනාම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එකම සහෝදරයෝ එකම පවුලක්. So today is a wonderful day because I get to meet new family members. අද මම අලුත් පවුල් සමාජිකයන් දැකීම නිසා අද දවසේ විශේෂයි. And I'm so excited for you to be on this journey with Online Bible College because it is our heart to be able to reach the whole world with quality, in-depth teaching about Jesus. අද ඔබත් සමග මයිකමතු එකඟ වෙලා ඉන්න එක ගැන සතුටුයි. මේ online Bible College එකෙන් අපි කරන්නේ ලෝපුරා ඉන්න සෙනගව ඉතාමත් වටිනා ඉගැන්වීම් වලින් සුභාරංචිය අපි ඔවුන්ට උගන්වමින් දේශනා කරමින් සිටිනවා. And now with internet penetration reaching further and faster like never before, we're seeing more and more students enroll into our college. In fact, we're the fastest growing college in the world. ලෝකෙම ඉතාමත් වේගයෙන් සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන්නා එකම බයිබල් විද්‍යාලය අපේ බයිබල් විද්‍යාලය. හේතුව අපි ඔන්ලයින් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩාක් අය ඔන්ලයින් වලින් ඉගෙන ගන්න කැමති. ගොඩාක් අය අපිත් එක්ක මේ දවස්වල සම්බන්ධ වෙගෙන සිටිනවා. So what we do, and we do it all for free because we believe that all people should have access to quality Bible college material without barriers. Some people can pay, but if you go to some areas, it's very expensive and costly to study Bible college. So we've chosen to do it all for free. බයිබල් විද්‍යාලයක් ඇටියට අපි මේක නොමිලේ කරන්නේ. ගොඩක් අයට මුදල් නැහැ. බයිබල් විද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ වගේ අයටත් ඔවුන් බයිබල් අධ්‍යයනයක් ලබා තියෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔවුන්ටත් පිළිගත්තු ලබන යම් සාතිකයක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔවුන් සේවය කරන්නට අවශ්‍යයි කියන අරමුණින් අපි මේ දේ කරගෙන යනවා. We've been around since 1998. My father, when I was a young girl, he dreamed of a college that would be able to embrace all people from all nationality. But back in 1998, there was no such thing. The internet just started. But what we see now in 2022 is that the majority of people in the world have basic internet and it's only just spreading. And this is a tool that I believe that God is going to use to bring all nations to himself and equip and bring up leaders for this next generation. Amen. මගේ තාත්තා ඩේවිඩ් කොලින්ස් මේක පටන් ගත්තේ 1998 දී ඔන්ලයින් වලින් ඔහුට තිබ්බ දර්ශනේ ලෝපුරා ඉන්න හැම කෙනාම හැම ජාතියක්ම දේව වචන ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි කියන අරමුණින්. හැබැයි එතකොට 1998 දී ඉන්ටර්නෙට් කියන එක ඉතාම දුර්ලභ දෙයක්. කාටවත් ඒක ලේසියෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් 2022 බැලුවා නම් හැම කෙනාම ඒක හැම කෙනාට මේක ඇසස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ නිසා මුළු ලෝකයේ ජාතීන් භාෂාවන් එළිදරපොතේ කියා තිබෙනක් මෙන් අපි මේ සේවය හරහා
ගොඩාක් රටවල් 120ක වගේ ජාතික පිරිසක් එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඉගෙන ගමින් සිටිනවා. So I encourage you to commit to this course and you will see your life transform from the inside out. Not because we're remarkable, but because we're connecting you to the person and character of Jesus Christ. And through that, what we will see is transformation in your life, but also in the lives of your families and those that are around you. එම නිසා මම ඔබට කැමැති උනන්දු කරවන්න මේ පාඩම් වල ඔබ සහභාගී වෙන දිගටම ඇත්තටම මේක අපේ පිනිසා නෙවෙයි අපි හැම කෙනාම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ලං වෙන නිසා අපගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ජීවිත වෙනස් වීම ඔබගේ පවුල් වල ඉන්න අයව ඔබගේ ස්වභාවය ඔබගේ සමාජයේ ඉන්න අයගේ ජීවිතත් වෙනස් කරන්න වෙනස් වුණු ජීවිතකින් තමයි තවත් ජීවිතයක් වෙනස් කළ හැක්කේ. Because I believe we're not just called to be in the family of God, we're all one family. But God also has a calling on each and every one of our lives that he wants to grow and nurture within us. Amen. මම විශ්වාස කරනවා අපිව දෙවියන්වහන්සේ පවුලක් වශයෙන් කැඳවලා තියෙන අපි ඔක්කොම එකම පවුලක්. නමුත් අපි හැම කෙනාම මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ වර්ධනය වෙනුවෙන් අපි හැම කෙනාම ක්‍රියා කරන්නට අවශ්‍යයි. යම් දෙයක් දේව සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි කරන්නට අවශ්‍යයි. So you are not here by accident. I believe that God wants to bring you on a journey in him, getting to know him and his word from the very beginning, building that foundation. But then he is going to transform you and enrich you because he has a purpose for you. මම විශ්වාස කරනවා මේක ඔබ අහම්බෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ මේ අවස්ථාව ඔබට දුන්නා. මේ තුලින් ඔබ යමක් ඉගෙන ගන්නවා. මේ තුලින් ඔබගේ ආත්මය වර්ධනය වෙනවා. එම නිසා තවත් අයගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න පුළුවන් තත්යකට දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය පාවිච්චි කරන්නට යනවා. So whether you're a new Christian or a mature Christian, we never stop learning. We never graduate from God's school. We always have to have a teachable heart. Amen. ඔබ අලුත් කිතුණුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට කලින්ම දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත කිතුණුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නමුත් අපි කවුරුත් ඉගෙන ගැනීමෙන් සමර්ථයක් වෙන්නට බෑ. අපි දිගටම ඉගෙන ගන්නවා. යමක් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි ඉගෙන ගමින්ම සිටිනවා. ඒක කිසි වෙනසක් නැහැ. So welcome today to Online Bible College Italy, the first ever one we've had. And I believe that God, this is going to be something amazing and God is going to expand this group with time. ඉතාලියෙන් අපි OBC අරහා අපි පටන් ගන්න මේක ඉතා විශේෂයි. මම විශ්වාස කරනවා මේ තුලින් ගොඩාක් අයව ඔබ දකින්නට යනවා. ගොඩාක් අය ජීවිත ඔබ වෙනස් කරන්නට යනවා. So let me start. I'm going to do a short message today because it's the first time, but this is just to whet your appetites for what is to come. මම අද ඉතාමත් කෙටියෙන් කතා කරන්නේ ඉදිරියේදී ඔබ මොන වගේ දේවල්ද ලබා ගන්න යන්නේ කියන එක ගැන ඉතා පොඩි රසයක් මම දෙන්නට යනවා. මේ රසයෙන් ඔබ ඉදිරි කාලයේදී තවත් ඉගෙන ගන්නට යනවා දෙවියන් වහන්සේ තුළ වර්ධනය වෙන්නට යනවා. So all of us, you, me, I'm half Asian. So my parents actually they were. My dad is Caucasian. He's European, and my mum is from Hong Kong, Chinese. And they met over in Hong Kong. He was a missionary. And they had me, so that's why my face looks Asian. මගේ තාත්තා යුරෝප ජාතියේ මගේ අම්මා ඇවිල්ලා හොංකොං වල හිටියේ. එයා මිෂනරියෙක් හැටියට හොංකොං වල සේවය කරන කාලේ මම අම්මව දැක්කේ. ඒ නිසා මගේ පෙනුම පොඩ්ඩක් ආසියානු කලාපයට අයිති වගේ ඔබට පේන්නේ. But with Asian culture, there is something very interesting, and I'm not sure if it's the same with India, Sri Lankan culture. But if you are born as an older child, there is a very special responsibility that you have to have over your whole family. ආසියානු කලාපයේ ඉන්න පවුල් වල ඉතා විශේෂ ගුණාංගයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඉන්දියාවෙත් ඒ වගේමයි. කියන්නේ පවුලේ ඉපදුන වැඩිමහල්ලට වැඩිම වගකීමක් ලැබෙනවා. ඔහුට කරන්න වගකීම් කාටයුතු ගොඩාක් ඔහු වගකීමේ යුතුව කරන්නට වෙනවා. And when I was little, I'm the oldest out of 3 siblings. And even when I was young, my parents would get me to take care of my younger siblings. මට වඩා බාල ළමයි 3 දෙනෙක් හිටියා පවුලේ. මට අවුරුදු 3ක් තියෙද්දිම අම්මා මට උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ඒ අයවත් ඔයයි බලන්නට ඕනේ කියලා. So it was my responsibility to make sure that they had breakfast in the morning.
It was my responsibility to take care of the kids when mum and dad went out to meetings. තාත්තයි අම්මයි සේවයට ගියාම ළමයි උදේ කෑම ගත්තද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැම දෙයක්ම බලන එක මගේ වගකීමක් වුණා ඒ කුඩා කාලෙම ඒගොල්ලන් ඒක මට බාර දුන්නා. And this is actually the same with Israelite culture. ඇත්තට මේ වගේම ඊශ්‍රායල් ජාතීන්ගේ ඔවුන්ගේ සමාජයේ ඔවුන් ගත කරපු කාලයත් ඒ ආකාරයෙන්මයි තිබෙන්නේ. When we are born into the family of God, when we become God's children, we receive from God a birthright. අපි දෙවියන් වහන්සේ පවුලට ඉපදුනාම නැවත ඉපදුනාම දේව රාජ්‍ය ඉපදුනාම අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න පුත්‍රකමේ උරුමයක්. And this birthright is very special. මේ පුත්‍රකමේ උරුමය ඉතා වටිනවා. And it's called being the firstborn. ඒක අපි සඳහන් කරන්නේ කියන්නේ කුළුදුලෙක් හැටියට ඉපදීම ගැන. So the Bible has a very interesting word that appears again and again through scripture. It's not two words separated. In English, it's one word, firstborn. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ඒක සඳහන් කරන්නේ firstborn, මුල්ම ඉපදුනා. කුළුදුලා කියන වචනේ විටින් විට බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. Because it symbolizes something incredibly special. ඒකෙන් සඳහන් කරනවා ඉතා විශේෂ දෙයක්. එහි සඳහන් වෙනවා. So being a firstborn, and it doesn't matter whether you're male or female, being a firstborn meant 3 things in the Bible. Amen. ඔයා කාන්තාවක්ද පිරිමිද කියන එක එතන අදාළ නැහැ. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල කුළුදුලෙක්ව ඉපදුනාම ඔබට කරන්නට අවශ්‍ය කරුණු 3ක් තිබෙනවා. And if you notice in the Bible, there are several people that are called the firstborn, but they weren't actually the first one born out of the womb. ඔබ බයිබලයේ දකිනවා කුළුදුලා කියලා සඳහන් කරපු අය. කියන්නේ පළවෙනිම ඉපදුන පළවෙනි මුල් දරුවාට අවශ්‍ය ආශිර්වාද ලබාගත් අය. නමුත් ඔවුන්ගේ බැලුවා නම් ඇත්තනම ඒගොල්ලන් නෙවෙයි පළවෙනිම ඒ අඹුසැමි යුරට ඉපදුන පළවෙනිම දරුවා. In 1 Chronicles 5:2, it says that Judah was the strongest of his brothers, and the firstborn rights came to him. But Judah was the strongest of his brothers, and a ruler came from him. But the rights of the firstborn belonged to Joseph, and Joseph was one of the youngest sons. So to be a firstborn doesn't mean you're the first one out of the womb. So what does that word mean? එකලේකම් පහේ දෙකේ අපි සඳහන් කරනවා යූදා ශක්තිමත් මිනිස්සෙක් ඒ වගේම යෝසෙෆ්ට දෙවියන් වහන්සේ කුළුදුල්භාවී ආශිර්වාද දුන්නා කියලා. ඒකෙන් අපි දැනගන්න පුළුවන් කුළුදුල්කමේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න මම මුලින්ම ඉපදෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපිට දෙන දෙයක්. කුළුදුල්භාවී ආශිර්වාදයේ කුළුදුල්කමේ උරුමය අපි පළමුවෙනි ඉපදෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ඒක ලැබෙනවා. මොකක්ද ඒකේ අර්ථය ඇත්තටම? So the first thing, if it doesn't mean physically born first, what does it mean? It means 3 things. ඒකේ තේරුම පොළවේ ඉපදෙනකොට අපි පළවෙනිම කුළුදුලා හිටිය ඉපදෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ බැලමින් අපි කුළුදුලා කියලා දකිනවා නම් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? The first thing that it means is that you get a special position. So just like Chinese culture, you get a special position, and that position represented authority. You could act on the authority of the father. පළවෙනි දේ ඔබ ආසියානු කලාපීට බලනකොට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පියා නැති තැන පියාගේ වගකීම බාර අරගෙන ඔබ කරන්නට අවශ්‍ය කුළුදුල්කමේ වගකීම ඔබට ලැබෙනවා. It was a status symbol. So for example, if you were having a meal around a table, the firstborn son would sit on the right-hand side of the father, representing the authority of the father. කුළුදුල්කම කියන්නේ තවත් තේරුමක් තමයි ආධිපත්‍යය. ඒ ඊශ්‍රායලයේ කෑම කන මේසෙදී තාත්තගේ දකුණු පැත්තේ වැඩිමහල් පුතා ඉන්නවා. ඒකේ තේරුම එයාට ලැබී තිබෙන ආධිපත්‍යය සඳහන් කරන පිණිස. And as the father would get old in age, the firstborn son would then go out
and he would act on behalf of the father. So if the father owned fields, he would manage the people in the fields. If the father needed to buy property, he would go out and he would go and he would represent the father. තාත්තා වයස්ගත වුණාම මේ වැඩිමහල් පුතාගේ වැඩේ ඔහු ගිල කෙටේ වැඩ බලා ගන්නවා. ඔහු පිටතට යනවා. තාත්තා කරන්නට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තාත්තාගේ නාමයෙන් මේ කුළුදුළු පුතා තාත්තාව පෙන්눔 කරගෙන තාත්තාගේ හැම දෙයක්ම මොහු තමයි කරන්නේ. And this firstborn son would also sometimes get some special clothes that showed people that they were the firstborn, and they would have what's called a signet ring, and this ring represented the authority of the father. මේ වැඩිමහල් පුතාට තවත් දෙයක් ලැබෙනවා. විශේෂිත ඇඳුමක් ඔහුට ලැබෙනවා. ඔහු තමයි කුළුදුලා වැඩිමහල්ලා කියලා පෙන්වන පිණිස. ඒ වගේම ඔහුට මුද්දකුත් ලැබෙනවා. ඒකෙන් සඳහන් වෙනවා ඒ පවුලේ මුලාදෑනියාට පසුව නැත්නම් ඔහු වෙනුවට මොහු තමයි පෙනී සිටින කෙනා කියලා පෙන්වන්න කරන පිණිස. So the first thing, what it means to be a firstborn is to have a special position. පළවෙනිම දේ කුළුදුලක් හැටියට අපි ඉපදුනා නම් දේව රාජ්‍යය අපි හැම කෙනා ලැබෙන පළවෙනිම දේ අපිට special position අපිට ප්‍රධානම ස්ථානයක් අපිට ලැබෙනවා. විශේෂ ස්ථානයක් අපිට ලැබෙනවා. The second thing that was special about being a firstborn is that you get a special inheritance. දෙවෙනි කාරණාව කුළුදලෙක් හැටියට දේවයන් වහන්සේ තුළ ඉපදුන අපිට ලැබෙන උරුමේ දෙවෙනි කාරණාව අපිට විශේෂිත උරුමයක් අපිට ලැබෙනවා. So the second thing is you get a special inheritance. ඔබට විශේෂ දේපලක් භුක්ති විඳින්නට අවශ්‍ය තාත්තගේ උරුමයක් ඔබට ලැබෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව. So the first thing you get is a special position which represents the authority. But the second thing is that you get special inheritance. So when it was time for the father to pass the inheritance on to the family, what the father would then do is he would divide the inheritance among the children. But the firstborn son would get double portion. පළවෙනිම දේ ඔබට ලැබෙන ආධිපත්‍යය ඒක තමයි විශේෂ ස්ථානය. දෙවෙනි දේ උරුමය. ඒ කියන්නේ තාත්තා පරණ කිවිසුමේ බලන කල යුදෙවරුන් අතර තියෙන පිළිවෙලක් ඒගොල්ලන් කරන්නේ තාත්තගේ කියන්නේ දීපල බෙදන කල අනිත් අය එක්ක බෙදලා තාත්තටත් ආйти දීපලින් හරියටම භාගයක් වැඩිමහල් පුතාට ලබා දෙනවා. And sometimes this would include money, other times it would include land. එක් අවස්ථාවක මුදල් වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඉඩම් වෙනවා. ඒ තාත්තට ආйти දෙයින් භාගයක්ම පුතාට ආйти වෙනවා. කුළුදුලාට ආйти වෙනවා. So we have special position, special inheritance. The third thing that a firstborn son would get is that he would have a special responsibility. පළවෙනිම දේ අපි බැලුවා ඔහුට අවශ්‍ය විශේෂ ස්ථානය, ඔහුගේ ආධිපත්‍යය, දෙවෙනි එක ඔහුට හම්බ වෙන දේපල, තාත්තෙන් පසු තුන්වෙනි දේ ඔහුට ලැබෙන විශේෂ වගකීමක් ඔහුට ලැබෙනවා. And one of the reasons why they would get a double portion of inheritance, the reason is if the family got into any financial trouble, if the family, if a daughter or a son would get captured and taken to a distant land, it was the responsibility of the firstborn to go out and get him. ඔහුට දෙගුණාකාර ආශිර්වාදයක් ඔහුට පමණ ලැබෙන්නේ නැහැ කුරුදුලාට. පවුලේ යම් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න, ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් આવත් ඒක උදව් කරන්න, එහෙම නැත්නම් දේශීය පිටත ගියොත් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් යට එයාව හොයන් ගිහලා එයාව ආරක්ෂාව සහිතව නැවත තමගේ දේශයට ගෙනෙන්නට අවශ්‍ය ඒ වගකීම ඉටු කරන්නට අවශ්‍ය නිසායි ඔහුට මේ දෙගුණාකාර ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නේ. The inheritance wasn't actually just for themselves. The inheritance was to take care of the whole family. උරුමය කියන්නේ තමා භුක්ති විඳින්න නෙවෙයි. සමාජයේ මුළු පවුලම රැක බලා ගන්නට තමයි මේ විශේෂ උරුමයක්, දෙගුණාකාර උරුමයක් දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ. Now let's have a look at a parable that Jesus shares, because I believe that this parable speaks very strongly to us, and it also speaks strongly about Jesus.
අපි උපමාවක් බලමු. යේසුස් වහන්සේ මේ සම්බන්ධව මේ දේවල් පැහැදිලි කරන පිණිස යේසුස් වහන්සේ උපමාවක් කිව්වා. මම විශ්වාස කරන මේ උපමාව අපි හැම කෙනාටම අදාළ කරගන්න පුළුවන්. So let's turn together. If you have your Bibles, hopefully everybody has their Bibles. We'll turn to Luke 15. ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදය මම විශ්වාස කරන හැම කෙනා බයිබලෙත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ And we're going to look at the parable of the lost son. අකීකරු පුත්‍රයාගේ උපමාව අපි බලන්නට යනවා. And we're going to look at Luke 15:11 to 31. 31 දක්වා ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 ඉඳන් 31 දක්වා අපි බලන්නට යනවා. Can we read someone? Yes, is that okay? No. Maybe okay. in a moment. All right. But first of all, what I'd love to ask is, who was Jesus talking to? හරි. මම ඔයගොල්ලෝ මේක කියවලා තියෙන නිසා මම ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නය අහන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නය, කා සමගද යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව බෙදාගන්නේ? Because it's very important when we look at scripture, we identify who was Jesus' audience when he was speaking. ඉතා වැදගත් අපි බයිබලෙ කියවන කල යේසුස් වහන්සේගේ මේ උපමාව අසන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන් කවුද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. Now you need to go back a little bit. Look at the start of Luke 15 before he talks about the lost parables. මේ අකීකරු Who was පුත්‍රයා the audience? උපමාව Does anybody know? කතා කරන කලින් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මුල් වගන්තියේ දෙස අපි බලමු. කවුද මේ ප්‍රේක්ෂකයන්? යේසුස් වහන්සේගේ හඬ අසන. Yeah. වෙන කවුද? The tax collectors, sinners. Yes, that's one group of people. You're absolutely right. ඔයා හරි. ඒක කණ්ඩායමක්. එතන ඉන්න කණ්ඩායම වලින් එක්කෙනෙක්. But if you look very closely, there's actually two groups of people. තවත් මේ වචනේ දිහා බලන්න පළවෙනි වගන්තිය දෙවෙනි වගන්තිය එකතු කරලා තවත් කණ්ඩායමක් එතන ඉන්නවා. There were the tax collectors and the sinners. It says here in verse 15, verse 1. Now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear what Jesus was saying. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." සියලු සුංගාමය කරන්නවද පෞකාරයෝද උන්වහන්සේගේ වචන අසන පිණිස උන්වහන්සේ ළඟ වෙවි ආවෝය. පරිසවරුද ලියන්නෝද කතාකට ඔහු පෞකාරයන් පිළිගෙන ඔවුන් සම කන්නේ කියා කොඳුරුය. කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. So the people that Jesus was talking to, his audience, yes, it was the tax collectors and the sinners, but there was another group of people that were there whose ears were peeled and listening. The second group of people were the Pharisees, the religious people of the law. එතන කණ්ඩායම් දෙකක් හිටියා. ඒ කණ්ඩායම පෞකාරයන් සුංගාමය කරන්න. කියන්නේ සමාජයෙන් කොන්කරනු ලැබූ කණ්ඩායමක්. ඊළඟට හිටියා පරිසවරු ඒ වගේම ලියන්නන් කියනවා. තමන් ගැලීම ලැබලා තියෙනවා, තමන් කිතුණුවන්, තමන් ආගමිකයන්, දෙවියන් වහන්සේ වචන හොඳට දන්නවා කියන අය හා ඊටාම හොඳින් සවන් දෙන කට්ටිය. මොන හරි වැරද්දක් අල්ලගන්න සවන් දෙන පිරිසක් එතන ඉන්නවා. So with this in mind, let's read this parable together. If you could read from Luke 15:11 to 31, that would be wonderful. Somebody could read. It's a bit of a long one. But Yeah. Amen. Thank you for reading that so beautifully. So at verse 11, it says that there was a man who had two sons. පළවෙනි 11 වෙනි වචනේ අපි දකිනවා පියෙක් හිටියා, ඔහුට දරුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා බව. And in English, usually the heading for this parable is the lost son, but really it should be lost sons because there's more than one. අකීකරු පුත්‍රයා එහෙම නැත්නම් නැති වෙච්ච පුත්‍රයා කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් තියෙන්නේ. අපි ඇත්තට මේ තියෙන්නට ඕනේ පුත්‍රයන්. නැති වෙච්ච පුත්‍රයන් එහෙම නැත්නම් අකීකරු වුණ පුත්‍රයන් කියලායි තියෙන්නට අවශ්‍යයි. So for many of us here, our story is that of the younger son. It says in the story that the father, he asked his father for his estate, his portion of the inheritance.
And he goes out into the far distant land and he sins and he squanders his wealth with wild living. And he decides to return back into the embrace of the Father. And the Father welcomes him back with open arms. එතන ඉන්න දෙවෙනි පුත්‍රයා ගැන අපි දන්නවා කීකරුණේ ඔහු තාත්තාගෙන් දේපොළ ඉල්ලගත්තා තමට අයිති උරුමය ඉල්ලගත්තා ඔහු වෙන දේශයකට ගියා පාපිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරා හැම දෙයක්ම අහිමි වුණා ඉන්පසු පියාගේ නිවස මතක් කරලා නැවත පියා ළඟට එන්නට ඔහු තීරණය කළා පියා ළඟට එනවා. Some of us have been the younger son where we didn't know Jesus but we were out there and we were experiencing the world. But in amongst those experiences, what we discovered is that we were actually hungry. It says that in this parable that these people longed for the scraps of the pigs. අපි සමහරක් අය නැත්නම් අපි දන්න අය මේ අකීකරුණු පුත්‍රයා හා සමානයි. ඔවුන් ලෞකිකව ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ට බඩගින්න ඇති වෙනවා. යම් පිපාසයක් ඇති වෙනවා. ඇත්තට මේ පිපාසය ආහාරයක් වෙන්නට පුළුවන් නැත්නම් සැබෑ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නට අවශ්‍ය තමයි ජීවිතේ යම ලබා ගන්නට අවශ්‍ය පිපාසයක් වෙන්නට පුළුවන්. අපි මේ තත්ත්වයේ ඉඳලා ඇති. නැත්නම් අපි කවුරු හරි මේ තත්ත්වයේ ඉන්නවා ඇති. But when we come home, the Father opens us up with open arms. අපි නිවසට පැමිණෙන කල නැවත පියාගේ නිවසට අපි පැමිණෙන පියා තමගේ දෑත දිගු කර අපි හැම කෙනාම වැළඳ ගන්නවා. And we become part of God's family again. ඉන්පසු නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ සමීපතම සම්බන්ධතාවයක් අපිට ලැබෙනවා. Now many people know this story, but my question for you, especially for those who have read this story many times, හැම කෙනාම sorry. Okay, yeah, continue. What did the oldest son do? Okay. අපි හැම කෙනාම මේ කතාව දන්නවා ඇත්තටම. අකීකරු පුත්‍රයා ගැන හැම කෙනාම දන්නවා. මගේ ප්‍රශ්නය මේ අකීකරු පුත්‍රයා වැරදි කරලා මේ දේපල අරන් ගිහලා හැම දෙයක්ම කරා නම් ඒ අවස්ථාවේදී වැඩිමහල් පුතා මොනවද කරගෙන හිටියේ? The Bible is also very clear. The oldest son did absolutely nothing. බයිබලයේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා වැඩිමහල් පුතා කිසිවක් කරේ නැහැ. See, it says that it was the firstborn son's responsibility. He had the special position. වැඩිමහල් පුතා පුරුදුලාට අපි බැලුවා එයාට විශේෂිත ස්ථානයක් තිබෙනවා කරන්නට පුරවන්නට. In the story, when the younger son came back, it said that the older son was angry. I've been slaving for you for so many years. That's not what a firstborn son's supposed to do. He's not supposed to slave. He's supposed to rule with the authority of the father. වැඩිමහල් පුතා අකීකරු වුණු පුත්‍ර නැවත ගෙදරට ආපුවම ඔව් කියපු දේ හොඳට බලන්න. ඔව් කිව්වා පියාට මම මෙච්චර කාලයක් අනිත් අයත් සමග එකතු වෙලා ඔයාට මෙහෙවරකම් කළා කියලා කිව්වා. ඇත්තන වැඩිමහල් පුත්‍රයා මෙහෙවරකම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයා කරන්න අවශ්‍ය මේක පාලනය කිරීම. හැබැයි වැඩිමහල් පුත්‍රයා කිව්වේ මම මෙච්චර කාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් මම මේ දේවල් කරා කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. And when the party was happening, instead of walking in as a firstborn, he goes and asks, "Hey, servant, come here. What's happening? What's happening over there?" වැඩිමහල්ලෙක් ඇටියට මේ මංගල්‍යයේ සතුටු සාදේ වෙනකොට ඇතුළට ගියේ නැහැ. එයා මොකද්ද කරේ? තව වැඩකාරයෙක් කතා කරලා ඇතුළට යන්නේ නැතුව පැත්තක ඉඳන් මේ මොකද්ද ඇතුළේ වෙන්නේ කියලා ඔහු අහන්න පටන් ගත්තා. In fact, the word of God says, the father says to the older son, "Everything I have is yours." And that is true. As the firstborn, he would have had everything the father had. He would have had the authority. තාත්තා උට කිව්වේ මට මගේ හැම දෙයක්ම ඔයාටයි කියලා තාත්තා කියන්න පටන්. ඒක ඇත්ත. මුල් කුළුදුලුකමේ උරුමයක් ලැබුණා. අපි ඒ ආධිපත්‍ය, ඒ ආශිර්වාදයේ හැම දෙයක්ම අපේ උරුමයක්. So he wasn't acting with authority as the firstborn. The second thing is that the firstborn gets a special inheritance. In other words, when the father divided the inheritance with the two sons, the older son, by law, by Jewish law, would have gotten double portion
of that inheritance. වැඩිමහල්ෙක් හැටියට ඔහුට ඔහු තමාගේ ආධිපත්‍ය අනුව ඔහු ක්‍රියා කරේ නැහැ පළවෙනි දේ. දෙවෙනි දේ ඔහුට යුදෙව් ජාතින්ගේ වැඩිමහල් පුතෙක් හැටියට ලැබෙනවා තාත්තාගේ දේපොලෙන් හරි භාගයක් වෙනම කොටසක් ඔහුට ලැබෙනවා. ඒක ලැබිලත් ඒ තුලින් ඔහු කිසිම දෙයක් කරපු නැති පුද්ගලෙක් හැටියට අපි දකිනවා. But and remember, why does the firstborn son get double portion of inheritance? It's because there was also a special responsibility. In this story, it was the firstborn son's responsibility with double portion of inheritance, with the authority of the father. It was his responsibility to go out into the world and bring the younger son back to the father. වැඩිමල් පුතාට තිබෙන ආධිපත්‍යයයි ඔහුට දේපලෙන් භාගයක් වැඩිපුරම වෙනම කොටසක් ලැබෙන්නේ කියන එක මතකයි මම කලින් කියපු දේ. ඒකේ තේරුම ගැලවීම නොලත් දෙවන් වහන්සේගේ ඈත් වෙලා ගිය සෙනගව තමාගේ සහෝදරයාව මල්ලිව එළියට ගිහිල්ලා ඔහු ගැන හිතලා බලලා ඔහු කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලලා ඔහු ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවනම් ඔහු මුදවලා පියාණන් වහන්සේගේ නිවසට ගෙන ඒමේ වගකීම වැඩිමහල් පුත්‍රයා සතුයි. ඒ දේ කරන්නටයි ඔහුට මේ දේවල් දෙන ඒ ආශිර්වාදය ඔහුට දෙගුණෙන් ලැබිලා තිබෙන්නේ. And he didn't do that. And do you know what happened when the younger son came back? ඔව් ඒක කරේ නැහැ. Father. ඔව් ඔබ දන්නවද අකිකරු වුණ බාලයා නිවසට ආපුවම තාත්තා මොකද්ද කරේ කියලා? The father was waiting for the younger son. And he threw his arms around the younger son. And what did he do? He gave him his finest robe and a ring. තාත්තා බලාගෙන හිටිය බාල සහෝදරයා එනකන්. බාල සහෝදරයා ආපු ගමම ඔහු වැළඳගත්තා. ඊළඟට මොකක්ද දන්නව කරේ? ඔහුගේම විශේෂිත ඇඳුමක් ඔහුට දුන්නා. ඒ වගේම ඔහුගේ මුද්ද බාල සහෝදරයාට දබා දුන්නා. Those things in Jewish culture represented the authority of the firstborn. ඒ දේවල් යුදෙව් සමාජයේ ඒගොල්ලන් පිළිගන්නවා. ඒ හැම දෙයක්ම කුළුදලාට අවශ්‍ය කුළුදලාගේ උරුමයක් තමයි මුද්දයි වස්ත්‍රයයි කියන එක. The firstborn rights were then passed to the younger son because the older son was not behaving like a firstborn. වැඩිමහල් සහෝදරයා කුළුදුල්කමට අනුව ක්‍රියා නොකරපු නිසා ඒ ආශිර්වාදයේ ඒ උරුමය අකීකරු වුණ දෙවෙනි පුතාට දෙනු ලැබුවා. No wonder the Pharisees were so upset with Jesus, because there were two sons in the story representing the two people that were listening. පරිසවරුන් හා සද්දූසිවරු ලියන්නන් යේසුස් වහන්සේගේ මේ උපමාව අහලා කෝප වුණේ පුදුමයක් නෙවෙයි. ඔවුන් දන්නවා මෙතන දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා මේ කතාවේදී. The firstborn son, the older son, represented the Pharisees. It was their responsibility to bring the tax collectors and the sinners into a relationship with God the Father, but they weren't doing it. Instead, they were being religious. පළවෙනි වැඩිමහල් සහෝදරයා පෙන්වු කරන්නේ පරිසවරු ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්. මොවුන්ගේ වගකීමක් තමයි සුංගමය කරන්න පෞකාරයන්ව දෙවන් වහන්සේගේ පාවමට ගෙන ඒම. මොවුන් නිකම්ම ආගමිකව හිටියා විසක් තමන්ගේ වගකීම වුන් කරේ නැහැ. ඒ තමන් බව වුන් දැනගත්තා. And the second son represented, of course, the tax collectors and the sinners of the world. දෙවෙනි පුතා ඇත්තරම පෙන්වු කරන්නේ පෞකාරයන් ලෝකයේ දෙවන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න සෙනගව. So let's read together Colossians 1:15. What does it say about Jesus? එකේ 15 අපි කියවමු යේසුස් වහන්සේ ගැන මොකක්ද කියන්නේ කියලා. කොලොසි 1:15. උන්වහන්සේ අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයය. මුළු මැවිල්ලේ කුළුඳුලා නොය. මක්නිසාද සිංහාසන වේවා, ස්වාමිකම වේවා, අධිපතිකම් වේවා, බල පරාක්‍රම වේවා, ස්වර්ගවල සහ පොළොවේ ඇති පෙනෙන්නා වූ දේවල්ද, නොපෙනෙන්නා වූ දේවල්ද යන සියල්ල උන්වහන්සේ තුල මවන ලද්දේය. සියලු දේ උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ද උන්වහන්සේ උදෙසාද මවා තිබේ. Amen. Yeah.
He is the image of the invisible God, the firstborn of all of creation. So God, Jesus, he had the authority, he had the special authority of the Father. He was seated with the Father on the right-hand side in heaven, in heavenly places. යේසුස් වහන්සේ අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයේ පෙන්වු කරන මුළු මැවිල්ල කුළුදුලා කියලා යේසුස් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඔහු තමයි කුළුදුල් පුත්‍රයා. ඔහු ස්වර්ගීය ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අපි වෙනුවෙන් හොයන් ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරන කුළුදුලා හැටියට යේසුස් වහන්සේ තමයි පෙන්වු කරනවා. He had a special inheritance. All of heaven belonged to Jesus. ඔහුට විශේෂ උරුමයක් තියෙනවා මුළු ස්වර්ගයම අයිති යේසුස් වහන්සේට. But he also had a special responsibility, and that was to go down into earth and bring multitudes of brothers and sisters who were lost back into a relationship with the Father. ඒ වගේම ඔහුට විශේෂිත වගකීමක් තිබ්බා. ඔහු පොළොවට බැසෑවිත් දෙවියන් වහන්සේගේ ඈත් වෙලා ඉන්න දහස් ගණනක් සෙනගව තම ඔවුන් වෙනුවෙන් කැප කරලා වැඩ කරලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලට ඇතුල් කිරීමේ වගකීම යේසුස් වහන්සේ සතුයි. And that's what Jesus did. And that's why we are here, because Jesus went out. Jesus came into our lives, and Jesus brought us back to our Heavenly Father. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ අපිට කරේ. ඒ නිසා අපි අද මෙතන ඉන්නේ. යේසුස් වහන්සේ අපි හැම කෙනා වෙනුවෙන් පොළොවට බැසෑවිල්ලා පියාණන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පියාණන් වහන්සේගේ පවුලට අපිව සොයන් ඇවිත් අපි වෙන්නේ තමගේ රුධිරය ගලලා අපේ පව් කමා කරලා අපිව නැවත දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඔහුගේ පුත්‍රයන් හැටියට නැවත අපව ගෙනාවා. And we'll end with Hebrews 12:22. මම හේබ්‍රේව 12:22 අවසන් කරන්නම්. හේබ්‍රේව 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22. නමුත් නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දටත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලමටත් ගණන් නැති දේවදූත සේනාව වෙතටත් ස්වර්ගයේ නාම ලියා තිබෙන කුළුදුලන්ගේ මහා රැස්වීමට හා සභාවටත් සියල්ලන්ගේ විනිශ්චයකාරයා වූ දෙවියන් වහන්සේද සම්පූර්ණ කරන ලද ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්මද අලුත් ගිවිසුමේ මැදහත්කාර වූ යේසුස් වහන්සේද ආබේලට වඩා උතුම් ලෙස කතා කරන ඉසීමේලේද වෙතටත් වේ. Amen. So we've come upon Mount Zion with thousands upon thousands of people in joyful assembly, angels, joyful assembly. And then what does it say? To the church of the firstborn, whose names are written in the heavens. අපි කොතනද දැවිලා තියෙන්නේ දහස් ගණන් දේවදූතයන් සුද්ධවන්තයන් ඒ අතරතුර තව එකක් කියලා තිබෙනවා සභාව මොන සභාවද දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් කුළුදුලන්ගේ සභාවට අපි ඇතුළු වෙලා සිටිනවා. So we, as the church of the firstborn, we have a special authority. It says in the word that we have been raised with Christ, seated with him in heavenly places. We, through Jesus, have a special authority. ඒ කුළුදුලන්ගේ සභාවට ඇතුළු වුණ අපි හැම කෙනාම කුළුදුලන් අපිට විශේෂ වගකීමක් තිබෙනවා. අපි යේසුස් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳගෙන සිටිනවා, හිඳුවා තිබෙනවා අපව. අපිට විශේෂ වගකීමක් තිබෙනවා කුළුදුලාගේ වගකීම. නැති වෙච්ච මිනිස්යන් සොයා ගොස් ඔවුන් නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගෙන ඒම. And we have a special inheritance. We know that one day we'll inherit all of heaven through Jesus Christ. අපිට විශේෂ උරුමයක් තිබෙනවා. දවසක මුළු ස්වර්ගයම අපිට අයිති වෙනවා. And that's what we have to look forward to, but we also get a spiritual inheritance now. අපි ඒක දිහා බලන්නට අවශ්‍යයි. නමුත් දැන් අපිට ආත්මික තලයේ අවශ්‍ය සියලුම ආශිර්වාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපිට උරුමයක් වී තිබෙනවා. But the last one is also incredibly important. Just like Jesus, we have a special responsibility, and that is to bring brothers and sisters from all around the world, our neighbors, our friends who do not yet know Christ, back into a relationship with the Father.
අපි That අමතක is the beauty of the gospel. That is the beauty, because we come into a relationship with God because Jesus, the firstborn, came into our lives and brought us back into his embrace. Amen. අන්තිමට අපි අමතක නොකරන්නට අවශ්‍ය වගකීම තමයි කුරුදුරු පුත්‍රයාගේ වගකීම නැති වෙච්ච අයව සොයා ගොස් දේව අභිමුඛයට ගෙන ඒම. යේසුස් වහන්සේ ඒදී අපි වෙනුවෙන් කරා. ඔහුගේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. ඉන්පසු අපිව කුරුදුලන්ගේ සභාවට ඇතුල් කරා. දැන් අපේ වගකීම අපි ආවට සිටිනා සෙනගව දෙවන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගෙන ඒම. ඒ වෙනුවෙන් කැප කරලා වැඩ කරන එක ඒක අපේ වගකීම. But it doesn't stop there. ඒක එතනින් නතර We වෙන්නේ නැහැ. now have inherited a birthright through Jesus Christ. දැන් You and I and everyone in this room who believe in Jesus, we have a birthright. අපි හැම කෙනාම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන අදහන අපි හැම කෙනා මේ කාමරේ ඉන්න හැම කෙනාටම ඒ පුත්‍රකමේ ඒ උරුමය අපිට ලැබී තිබෙනවා. ඒක අපිට අපේ උරුමයක්. So I said at the beginning when we started, we are all family. And that is right. We are all serving the one Father. We are all, we all have the one Father. අපි කලින් කිව්වා වගේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපි හැමෝටම එකම පියෙක් ඉන්නවා. අපි හැම කෙනාම එක පවුලක්. And we are here at Online Bible College so we can grow and understand the heart and the will of the Father.